Every morning, when you open your eyes, you're not entering a comfort zone. You're stepping onto a battlefield. It might feel like your bedroom. It might feel like your kitchen, your office, your ordinary routine. But beneath the surface lies something far more dangerous. It's the battlefield of your own mind, and this is where most people surrender before the day even begins. They get out of bed already carrying chains. Chains of yesterday's regrets, chains of tomorrow's fears, chains of distractions that poison the present moment before it can breathe. But Stoicism cuts through all of this like a blade. It tells you that the fight isn't against the outside world. It's against the chaos within. It whispers, anchor yourself, hold the line. Don't lose the day, Seneca once thundered. Begin living immediately and count each separate day as a separate life. Let that burn in your chest. Because if today were the only life you were given, if there were no do-overs, no second chances, no setbacks, how would you walk through it? Would you shuffle, half asleep, lost in empty noise? Or would you stand, speak with fire, love more deeply, and fight like hell for the best version of yourself? Giving your best isn't perfection. Perfection is a lie. Giving your best is presence. It's standing in today's arena with scars on your body, aching in your bones, and still refusing to bow to mediocrity. It's showing up with integrity when no one is looking, when the world is silent, and when your own doubts scream the loudest. Giving your best isn't grinding yourself to dust. It's becoming unshakable. Storms will come. They always do. Friends will betray you. Enemies will whisper. Your mind will try to pull you into the shadows of envy, fear, or despair. But a Stoic knows the truth. We can't command the storm, but we can command the sails. And that choice, that strength, that discipline, is where your best is forged. I want you to understand that this isn't theory. This isn't some neat philosophy to scribble in a notebook. These are wounds I've carried, lessons I've bled for, nights I've drowned in silence, and mornings I've risen from the ashes. I know the crushing weight of yesterday pressing against your chest. I know the slow suffocation of doubt. I know the feeling of staring at yourself in the mirror and thinking you're not enough. And I also know resurrection. I know what it means to sharpen yourself in solitude, to rise when everything conspired to bury you, to walk back into the fire with unwavering eyes. That's why this message isn't just words. It's war paint. It's fire. It's blood. In this video, I'll give you 8 Stoic secrets to giving your best every day. These aren't distant, abstract lessons carved into dusty books. They are weapons, shields, maps carved from scars and battles lived. They won't simply guide you. They will ignite you. And if you let them sink into your bones, you will learn to face each day not as a victim, not as a wanderer, but as a warrior who refuses to surrender. So I want you to come closer. Let the words cut through the noise in your head. Don't treat this as just another casual video you half watch. Treat it as a message you needed to hear today. Perhaps the very thing that keeps you from collapsing under the weight of your own doubts. Every secret I share is a key. And when you bring them all together, when you unlock their power together, you will have something greater than strength. You will have freedom. Like this video, share it with someone whose fire is dying. Subscribe, because what I bring isn't content. It's armor for the soul. And before we begin, leave this in the comments now. Today, I will give my best. Not tomorrow. Not when life is easier. Not when the storms have passed. Today. Because today is all you'll ever really have.
Now, let's begin. You wake up, and before your feet even touch the ground, the world crashes down on you. A screen lights up, and suddenly you're chained. Notifications scratch at you. Messages screaming for your attention. Social media flashing like a masquerade circus. Everyone pretending, everyone winning, everyone laughing louder than you. News headlines bleed with panic, making you believe the sky is falling faster than yesterday. And in less than 10 minutes, your peace has been stolen. Your spirit has been hijacked. You're already running a race you never agreed to run, gasping for breath before you even begin. Now, stop. Destroy this image, because your mind at dawn should be something completely different. It's a lake at sunrise, pristine, still sacred. The surface shines like glass, clear enough to see every hidden depth. This is the raw canvas of your soul. But instead of protecting it, you throw stones at it with your bare hands. You scroll, you compare, you react. The ripples spread like poison. The surface fragments. The water distorts. You can no longer see through it. And herein lies the nightmare. You don't even realize you've blinded yourself. You've murdered your own clarity before the day has a chance to breathe. Seneca understood this savage truth as he stood on the brink of his own death. Exiled, betrayed, forced to bleed to death by order of an emperor. He still whispered, "Every new beginning comes from the end of some other beginning." He wasn't romanticizing life. He was carving survival in stone. He knew that each sunrise was a rebirth, but only for those who seized it before the world could corrupt them. Even in chains, even in exile, even with death knocking at his door, his mornings belonged to him. And this is the kind of power most people will never touch, because they give it away every day, without a fight. So here's the brutal demand. Before you let the world sink its claws into you, steal 5 minutes for a ruthless confrontation with yourself. Not breathing techniques, not mantras, not rituals, just raw, naked truth. Ask the one question most people are too afraid to face. How do I really feel right now? Take off the masks, the lies, the Instagram filters you put on your own soul. Are you crawling with anxiety? Are you burning with ambition? Are you secretly drowning in silence? Don't run from it. Don't hide it. Don't disguise it. Look directly into it, because that is your mirror. And if you avoid it, the day will devour you alive. This isn't therapy. This isn't meditation. This is war. A war against the chaos of unconscious life. Because if you don't claim those first minutes, you will be possessed by everything and everyone. But when you know your starting point, when you stand naked in front of this mirror of truth, you stop being a puppet. You stop being the plaything of circumstances. You become the one who writes the script instead of stumbling into someone else's tragedy. I've seen it in every powerful soul I've ever met. The CEO building an empire brick by bloody brick. The artist pouring his nightmares onto a canvas that outlives them. The father raising children in a world designed to break them. They all know the secret. If you don't own the inside, the outside will crush you. And when the inside is reclaimed, when the mirror of morning has been faced, there is no storm, no betrayal, no disaster that can shake you, because the chaos outside becomes nothing but noise. And you are the one who decides what that means. The morning mirror of truth is not kind. It is not pretty. It is not polite. It will strip you, expose you, terrify you, but it will save you. And once you dare to look into it,
your mornings will no longer belong to the world. They will finally, fiercely belong to you. You're stuck in traffic, already late for an important meeting. Your heart starts racing, your palms get sweaty, and you can feel that familiar wave of frustration building in your chest. You honk your horn, curse under your breath, and let your entire day be derailed by something completely beyond your control. Sound familiar? We've all been there, haven't we? What if I told you that right now, you're sitting on a goldmine of untapped power? Not the power to magically clear traffic or bend reality to your will, but something far more valuable, the power to master elegant indifference to what you can't control. This isn't about becoming cold or detached. It's about becoming strategically selective with your emotional energy. Think of your emotional energy like a smartphone battery. You start each day at 100%, but every time you get upset about traffic, frustrated with difficult people, or anxious about outcomes beyond your influence, you're draining that battery. By noon, you're running at 30% capacity, feeling exhausted and reactive. But what if you could finish most days still at 80% or 90% capacity? What if you had abundant energy for what truly matters? Epictetus, who was born a slave and understood powerlessness better than anyone, gave us this revolutionary insight. Some things are within our power, while others are not. He taught that we suffer not because of what happens to us, but because of our judgments about what happens to us. The traffic jam is not the problem. Your belief that it shouldn't exist is the problem. Imagine two people in identical situations, both stuck in the same traffic jam, both late for important meetings. Person A is clutching the steering wheel, stress hormones flooding their system, arriving furious and distracted. Person B uses the time to listen to an audiobook, practice gratitude, or simply breathe deeply, arriving calm and centered. Same external circumstances, completely different internal experiences. This elegant indifference is not apathy. It's strategic wisdom. You're not giving up. You're choosing your battles. You're not becoming emotionally numb. You're becoming emotionally intelligent. When you stop wasting energy on things you can't control, you have massive reserves for the things you can control. Your effort, your attitude, your responses, your growth. Start small. The next time you're in a slow-moving line, instead of getting frustrated, use it as a practice round. Notice your impulse to get angry. Then consciously choose a different response. Feel that moment of freedom when you realize you don't have to be a prisoner of your circumstances. Picture this. You're lying on the cold bathroom floor at 3 a.m, tears mingling with the tile, feeling like your entire universe has just exploded into a million irreparable pieces. Your heart isn't just broken. It's been run through a meat grinder and scattered to the wind. That job that defined your identity is gone. That relationship you built your future on is ashes. That dream you bled for is murdered by reality. You're not just disappointed. You're emotionally annihilated, questioning whether you're fundamentally flawed, whether success was ever meant for someone like you. Listen carefully, because what I'm about to tell you will shake you to the core and ignite something primal within your soul. At that precise moment when you feel most broken, most useless, most utterly defeated, is when you are actually pregnant with your most magnificent rebirth. Every soul-crushing failure is a phoenix egg incubating in the flames of your despair, waiting for you to become the incendiary of your own resurrection. This isn't some feel-good fairy tale. This is the brutal and beautiful truth about human transformation. Marcus Aurelius, the most powerful man who ever lived,
watched his children die in his arms, felt betrayal cut his heart like a blade, witnessed his empire crumble as plagues ravaged his people. Yet this titan of resilience wrote words that echo through eternity. The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. He discovered the secret that separates legends from losers. Failure is not your enemy. It is your violent, passionate teacher disguised as destruction. Your character is forged in the fires of catastrophe, not in the comfort of success. Every devastating blow is your soul lifting weights with fate. Every heartbreaking loss is your spirit wrestling with greatness. The universe isn't punishing you. It's sculpting you with a sledgehammer, chiseling away everything weak, until only diamond remains. But here is the earth-shattering truth that most people never grasp. The phoenix doesn't rise because it feels ready. It rises because it chooses to burn brighter than its circumstances. You must become the alchemist of your own agony. When failure pounds you to the ground, don't just survive. Transmute that pain into pure rocket fuel. Ask the questions that terrify mediocre minds. What is this catastrophe teaching me about my untapped power? How is this devastation redirecting me to my true calling? Your failures aren't tombstones marking your limitations. They are treasure maps leading to your hidden greatness. Every scar is a tattoo of victory. Every failure is a breakthrough in disguise. Every time you rise from the ashes, you're not just surviving, you're becoming legendary. You set a goal, and it burns within you like a fire. You imagine victory, the applause, the moment when everything finally falls into place. You start with adrenaline, with fire in your veins, convinced that nothing can stop you. But then life shows its teeth. Progress slows to a crawl. Obstacles you never expected loom in your path. Doubt becomes a shadow following you everywhere you go. And then comes the voice, the cruel whisper that has killed more dreams than failure ever did. Maybe this isn't for you. Maybe you're not meant for this. See how easy it seems to others. See how heavy it feels to you. This whisper creeps into your mind and poisons your will until giving up begins to feel like relief. Until mediocrity begins to feel safer than ambition. But here's the secret most will never discover. The outcome is not your master. The process is. If you chain your identity to the outcome, every setback will feel like a death sentence. If you worship the trophy, every stumble will seem like proof that you'll never touch it. But if you fall in love with the process, the daily grind, the unglamorous repetition, the sweat that no one applauds, then nothing can take away your victory. Because in the process, there is no failure. There is only practice, only becoming. Seneca, who walked through exile, wealth, betrayal, and the slow bleeding of his own death sentence, understood this as few men ever have. He wrote not about worshipping success, but about anchoring yourself in daily action. He knew that results are fickle, often stolen by forces beyond your control. But the process belongs to you. That's why he taught that every end is also a beginning. Every result born of consistent movement. Chasing results is torture. Embracing the process is freedom. Look at the runners on the same path. One is obsessed with the stopwatch, strangled by comparison, gasping under the weight of expectation. Every step feels like a trial. Every second proves worth or lack thereof. The other simply appears, breathing deeply, listening to the rhythm of the road, strengthening body and spirit one step at a time. Who do you think reaches the finish line stronger?
the one chained to a result that moves like a mirage, or the one who has made the process their home. This principle isn't about fitness, it's not about money, it's not about relationships. It's about the foundation of how you live. I must lose 30 pounds as a prison. I love how my body feels when I feed it. Right is liberation. I must make a lot of money will suffocate you. I'm honing skills that can never be taken from me will free you. I must find my soulmate leaves you desperate. I'm becoming the kind of person worth loving makes the world chase you. The process is where transformation lives, not the finish line that keeps slipping away. When you're married to the process, setbacks stop being verdicts. They become teachers. Bad days lose their power to define you. Slow progress becomes proof that you are building something. Unshakable, brick by brick. This is what the Stoics called the discipline of desire. Desiring the work itself, wanting what you already have, while relentlessly building toward what you don't yet have. And herein lies the true magic. The person you become through the process is worth more than any trophy. The confidence etched in your bones. The discipline carved into your routine. The resilience fused into your spirit. This is a wealth that no market crash, no betrayal, no failure can steal. Results will come and go. Crowds will applaud and then forget. But the man or woman forged in the fire of the process, untouchable, unstoppable, that is, eternal. The discipline of desiring results isn't about chasing results. It's about building a self so strong that the results chase you. Your mind is a runaway freight train cutting through time, and you're trapped in the passenger car, helpless and nauseous. You're sitting in a meeting, but your consciousness is hijacked, mentally rehearsing tonight's soul-crushing conversation on repeat. You're mechanically shoveling lunch into your mouth as your brain tortures you with this morning's humiliating interaction. You're lying in bed, exhausted, but your mind is a buzzing anxiety already mutilating tomorrow's deadline. You're everywhere except the one place where miracles happen, here and now. The only moment where life is truly pulsing with possibility. Stop. Breathe so deeply it reaches your soul. What if I told you that you sit on a throne of infinite power, yet you keep abandoning it to chase ghosts through time? The present moment is your sanctuary of power, and you always hold the key. Not tomorrow when the conditions are perfect, not when you solve all your problems, not when you reach some Zen master state. Right now, in this very breath, in this precise heartbeat, Marcus Aurelius, while commanding legions and struggling with the weight of civilization on his shoulders, discovered this earth-shattering truth: confine yourself to the present. This world emperor understood that anxiety is a vampire feeding on imagined futures. Regret is a parasite devouring yesterdays that no longer exist. But power raw, untamed, life-changing power lives exclusively in the sacred now. Every second you spend mentally traveling through time is a second of your precious life force, bleeding into nothingness. Remember the last time you were so absorbed in pure life that time ceased to exist. Perhaps you were lost in a child's laughter, your hands creating something beautiful, or locked in a deep soul conversation where nothing else mattered. In those electric moments, there was no past haunting you, no future terrifying you, just pure, undiluted existence flowing through your veins like liquid fire. This was no mystical accident. This is your birthright screaming to be reclaimed. But here's the mind-blowing revelation. You don't need paradise to access this power. You can find transcendence washing dishes, feeling warm water bathe your hands. You can discover ecstasy walking, each step a love letter
between your feet and the earth. You can unearth magic breathing, witnessing the miracle of air becoming life in your lungs. The ordinary world transforms into a cathedral of wonder when you bring your full, fierce attention to it. This isn't spiritual escapism. This is spiritual warfare against the forces trying to steal your life, one distracted moment at a time. When you anchor yourself in what is, you respond with unwavering wisdom rather than scattered reactivity. Start now. Drink your coffee as if it were sacred communion. Listen as if someone's soul depended on it. Walk as if you were dancing with existence itself. Você é um cadáver ambulante se disfarçando de ser humano vivo, rolando a tela sem pensar através do vazio infinito do inferno digital, às 11 da noite. Seus globos oculares queimando como se tivessem sido mergulhados em ácido, hipnoticamente alimentando sua alma para a besta, voraz do conteúdo sem sentido. Seu dia inteiro foi um sonambulismo fantasmagórico através da existência, atropelando conversas como se fossem obstáculos a eliminar, mecanicamente, enfiando comida na boca, enquanto sua mente sangra a tensão, em 17 direções diferentes. Roboticamente marcando caixas na agenda de outra pessoa, enquanto seu eu autêntico grita de uma prisão à prova de som. Você cai na cama, carregando aquele vazio que apodrece até a medula. Outro dia, insubstituível, da sua única e preciosa vida, incinerado no altar da inconsciência, dissolvido no buraco negro de momentos esquecidos que você nunca vai recuperar. Mas agora, neste exato nanosegundo, estou prestes a detonar uma bomba da verdade que vai despertar sua alma ou te aterrorizar até a paralisia. E se eu te forçasse a encarar a realidade mais selvagem e mais bela do universo? Que você está ativamente morrendo, que seu certificado de óbito já está escrito, que a morte está respirando na sua nuca a cada batida do coração, e cada momento que você desperdiça rolando, reclamando ou em sonambulismo está literalmente assassinando seu próprio potencial de transcendência. Seu tempo está sangrando como o sangue de uma artéria cortada. E essa verdade brutal deveria incendiar sua existência como uma explosão nuclear de vivacidade pura e não diluída. Isso não é filosofia mórbida. Este é o chamado mais selvagem que sua mente inconsciente jamais receberá. Projetado para te ressuscitar da morte viva da automação Seneca, que sobreviveu a tentativas de assassinato e assistiu impérios desmoronarem enquanto encarava a mortalidade diretamente em seus olhos aterrorizantes. Esculpiu essas palavras na eternidade. Não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito dele. Imagine um atirador cósmico apontado para sua testa agora, e você tem exatamente 365 dias antes do gatilho ser puxado. Como esse conhecimento incineraria cada prioridade falsa, poluindo sua existência. Você não desperdiçaria outro segundo precioso tolerando vampiros de energia disfarçados de relacionamentos. Você não adiaria dizer aos seus entes queridos que eles são a razão pela qual seu coração ainda bate. Você não sonambularia por outra conversa quando poderia estar bebendo sua voz, como se fosse a última música que você vai ouvir. Aqui está a verdade, que sacode a terra e oblitera a mente que deveria fazer você chorar de gratidão e terror simultaneamente. Você não precisa de uma sentença de morte para começar a viver como se estivesse condenado à morte. Porque todo ser humano vivo agora está no corredor da morte com uma data de execução desconhecida. Cada nascer do sol é tempo emprestado do universo. Cada batida do coração é seu corpo desafiando o inevitável. Cada respiração é uma rebelião contra as forças cósmicas tentando reclamar seus átomos. Aquela conversa aterrorizando sua zona de conforto. Sua mortalidade a transforma em uma missão de vida ou morte. Aquele sonho sufocando sob camadas de desculpas e procrastinação. A morte o torna tão urgente quanto sua próxima respiração. Aquele amor que você tem racionado como se fosse um recurso finito.
A realidade da perda deveria fazer você deramolou como água em um deserto. Essa consciência apocalíptica não fabrica ansiedade. Ela aniquila o luxo do adiamento e dá nascimento a uma urgência de guerreiro. De repente, rolar a tela parece roubar do seu próprio leito de morte. Reclamar de inconveniências menores se torna impossível quando você percebe que está reclamando do privilégio de estar temporariamente vivo. Adiar trabalho significativo se transforma em um ato de autotraição quando você entende que este dia pode ser sua oportunidade final de deixar algo bonito para trás. Alguém acabou de viscerar seu trabalho na frente de uma sala cheia de testemunhas, e você sente sua alma desmoronando como pergaminho antigo em chamas. Seu coração não apenas afunda, ele despenca em um abismo sem fundo de vergonha, enquanto seu rosto queima com o calor nuclear da humilhação. Aquela voz interior selvagem, seu terrorista pessoal, imediatamente lança um ataque em escala total em sua psique. Eles expuseram você pela fraude sem valor que você sempre foi. Todo mundo pode ver através da sua fachada patética. Agora você deveria rastejar para um buraco e desaparecer antes de se humilhar ainda mais. Você está se afogando em vulnerabilidade tão crua que parece que sua pele foi arrancada, como se você fosse uma boneca de papel frágil que qualquer palavra dura pode incinerar em nada. Escute cuidadosamente, porque estou prestes a revelar algo que vai fazer seu sangue virar eletricidade líquida. Agora mesmo, enquanto seu peito parece estar sendo esmagado por uma bigorna invisível e sua mente está expirando no abismo da dúvida, você está na verdade testemunhando a morte do seu falso eu. E dessas cinzas, algo magnífico está prestes a se arrastar para fora do túmulo. Aquele crítico que acabou de te despedaçar. Eles não são seu inimigo. Eles são a parteira involuntária te entregando em uma nova dimensão de existência, onde as opiniões de outras pessoas se tornam tão irrelevantes quanto a previsão do tempo de ontem. Você tem vivido sua vida inteira como uma marionete quebrada dançando para a música distorcida da validação externa, mas essas cordas acabaram de ser cortadas. E agora você está prestes a descobrir como se sente mover-se com o poder cru e indomado da autodeterminação autêntica. Isso não é alguma sessão de terapia para se sentir bem ou sabedoria do Instagram. Este é o momento em que sua alma para de se desculpar por existir e começa a exigir o respeito que sempre mereceu. Epicteto, que suportou a brutalidade esmagadora da escravidão antes de ascender para se tornar um dos filósofos mais reverenciados da história, desencadeou essa revelação que sacode o mundo. Ninguém pode te prejudicar sem sua permissão. Absorva o poder revolucionário pulsando através dessas palavras. Um homem que não possuía nada, que podia ser espancado ou vendido à vontade, que tinha zero poder externo, descobriu a soberania definitiva, domínio completo sobre sua própria mente e suas próprias reações, seu próprio senso inabalável de valor próprio que nenhum mestre poderia tocar. Imagine duas almas recebendo punhais verbais idênticos direcionados aos seus corações. A pessoa A tem seu mundo inteiro implodindo. Elas se torturam com dúvida por semanas, carregando a ferida como uma infecção festering, que envenena cada interação futura. A pessoa B recebe a crítica como um guerreiro pegando flechas, examina cada uma em busca de metal útil, extrai qualquer sabedoria que existe e joga o resto no fogo da irrelevância enquanto permanece completamente centrada em seu próprio poder inabalável. Ataques idênticos, mas uma pessoa sangra, enquanto a outra se torna mais forte. Sua fortaleza interna não é construída em um único momento de inspiração. É forjada através de atos diários de amor próprio. Cada vez que você escolhe sua própria visão de si mesmo sobre a perspectiva limitada de outra pessoa, você está colocando pedras fundamentais de titânio. Cada vez que você age a partir de seus valores mais profundos, em vez de buscar desesperadamente a aprovação de pessoas que nem conhecem sua história, você está construindo muros que poderiam resistir a uma guerra nuclear
Cada vez que você fala consigo, mesmo com a compaixão feroz que mostraria ao seu amigo mais querido em crise, você está criando um santuário interno tão poderoso que a crítica se torna nada mais que ruído de fundo para sua marcha imparável em direção à grandeza. Você está espalhado pela cama como um animal morto na estrada da existência. Sua mente uma câmara de tortura, reproduzindo os maiores sucessos de hoje da bancarrota moral. Você detonou napalm verbal no seu parceiro por causa de uma xícara de café deixada no balcão. Uma xícara de café que vai sobreviver ao seu relacionamento se você continuar armando sua boca como uma criança sociopata. Você demoliu um projeto com a integridade artística de um vândalo bêbado, porque seu vício em correr transformou a excelência em conceito estrangeiro. Você passou por cima de um ser humano se afogando em desespero, como se fossem móveis invisíveis de rua, porque sua agenda preciosa era aparentemente mais sagrada que a decência humana básica. O peso esmagando sua caixa torácica não é apenas vergonha, é o reconhecimento horrorizante de que você está ativamente assassinando a pessoa que jurou que se tornaria, estrangulando seu potencial com a corda da preguiça moral. Aqui está a reviravolta, que está prestes a detonar toda a sua visão de mundo, como uma bomba atômica filosófica. Cada falha moral singular é na verdade a maneira da sua alma gritar. Acorde antes de se tornar um cadáver ambulante de potencial desperdiçado. Agora mesmo, enquanto você está se afogando na areia movediça do auto-ódio, o universo está te oferecendo um acordo que faria anjos chorarem de ciúmes. Amanhã não é apenas outra coleção aleatória de 1440 minutos. É uma tela em branco onde você pode pintar seu caráter com pinceladas de virtude tão magníficas que seu eu futuro vai se curvar em gratidão ao seu eu presente por não desistir quando tudo parecia sem esperança. Isso não é sobre se tornar algum santo plástico que nunca comete erros. Isso é sobre entender que seu caráter é a única obra-prima que você jamais criará, que a morte não pode roubar, a corrupção não pode manchar e o tempo não pode apagar. Marco Aurélio, que poderia ter conquistado nações no café da manhã e escravizado milhões antes do almoço, e em vez disso escolheu conquistar a si mesmo e escreveu palavras que ainda fazem filósofos terem orgasmos. A melhor vingança é não ser como seu inimigo. Este homem entendeu o segredo que faz bilionários chorarem até dormir. Cada conquista externa é apenas papel de parede caro, cobrindo as paredes apodrecidas de uma vida vazia. Mas o caráter é a fundação arquitetônica que determina se você constrói uma catedral ou um barraco com sua existência. Escaneie seus bancos de memória para os humanos que não apenas passaram pela sua vida, mas reescreveram seu DNA espiritual através da pura força do caráter. Você não se lembra dos contra-cheques deles ou das posses. Você se lembra de como a presença deles pareceu encontrar água em um deserto de mediocridade. O professor que viu luz em você quando você estava convencido de que era feito de escuridão. O amigo que se tornou seu super-herói pessoal quando todos os outros se revelaram recortes de papelão. Eles não te mudaram através de suas conquistas. Eles alquimizaram sua alma através de seu compromisso implacável em ser humanos extraordinários. Em um mundo viciado em ser comum, cada interacu agora é uma arena de gladiadores onde você pode praticar a virtude como um guerreiro ou se render à fraqueza como um covarde. Quando alguém te trata como lixo humano, você pode forjar paciência nos fogos da toxicidade deles. Quando atalhos sussurram mentiras sedutoras sobre sucesso fácil, você pode escolher integridade em vez de gratificação instantânea. Quando o medo tenta te transformar em um prisioneiro tremendo, você pode praticar coragem, que faria guerreiros antigos
saudarem sua bravura.